Welcome back. We have already argued that moment generating function generates moments. And actually, in fact, moment generating function generate raw moments. Okay, and you can see how moments are generated using MGF. And this theorem specifies that if the random variable x as a MGF, which is equal to m of t integral minus infinity to infinity e to the power of dx fx dx in the continuous case, then the rth order central moment, I'm sorry, this is not orthogonal central moment, but you should change this as rth order raw moments, I'm sorry, and are given by mu r dash equal to mr0. What is mr0? mr0 is the rth derivative of m of t with respect to t, and in bracket you are having 0, that means you put it equal to 0. So mr0 means the value of the rth derivative of m of t at t is equal to 0. Okay, that will be the value of rth order raw moment. And I have given the proof. The proof is very direct. You just go through the proof. The existence of m of t for t lying between minus h and h implies that the derivative of all orders exist for t is equal to 0. That is a result from calculus. If m of t exists, then the rth order moments also exist at t is equal to 0. That is, if x is continuous, m1t, what is m1t? It is the first derivative of m of t, that is equal to d by dt of integral minus infinity to infinity to the power of dx fx dx, and you can take this differentiation into the integration, so that this becomes integration from minus infinity to infinity d by dt of e to the power of dx fx. And while you differentiate under integration, you will see that this is minus infinity to infinity x times e to the power of t of x fx dx. Okay, and you put t is equal to 0. You put t is equal to 0 in this expression. Okay, when you put t is equal to 0 in this expression, this integration becomes minus infinity to infinity integration x fx dx. And what is minus infinity to infinity x fx dx? By definition, it is the first order raw moment, or simply the expectation. Okay, so mu1 dash is equal to m10. Okay, then you take the second derivative, m2t. What is m2t? m2t is the d square dt square of m of t. That is d by dt of m of t. Okay, that is equal to d by dt of this quantity. And you take the differentiation into the integration, and you will see that this is x square e to the power of tx. Okay, x square. And again you put t is equal to 0, that means m20, you will get it is equal to minus infinity x square f of x dx, which is equal to mu2 dash, which is equal to expectation of x square. So what do you mean? Mu2 dash equal to m20. Okay, and you repeat this procedure, you will get a mu3 0, mu4 0, etc. And in general, mu r 0, that is equal to mu r dash for all r equal to 1, 2, 3, etc. That is expectation of x to the power of r. So this result means that the rth order raw moment can be computed by differentiating the MGF r times and putting t equal to 0. Okay, so you see how easily you can identify the moments of raw moments of a distribution. If the MGF exists, the only thing you have to do is you differentiate once, differentiate twice, differentiate thrice, and so on for finding the first order, second order, and third order moments by putting t equal to 0.
Okay, and that is why, that is one of the reasons for calling this function moment generating function. Okay, and the proof for discrete case is similar. നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് കേസിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പി ഡി എഫ് ആണ് എടുത്തത്. ഇനി ആ ഇൻ്റഗ്രേഷനും പകരം സമ്മേഷനും അതുപോലെ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം പി ഓഫ് എക്സും എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസിൻ്റെ പ്രൂഫ് കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രൂഫിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ അഗൈൻ നമ്മൾ നേരത്തെ MGF ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു. അതായത് ഈ മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തോളണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിന് ഒരു കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിളാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് MGF എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്കിവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസിൽ സപ്പോസ് എക്സ് ഹാസ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് PMF ഈസ് ഈക്വൽ ടു P of x ഈക്വൽ ടു 6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ വേർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 2 3 എക്സെട്ര ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു 0 എൽസ്വെയർ. ഇത്തരം കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾസിന് മിക്കവാറും നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾസാണ്. ദർ ആർ സം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം ഇതൊരു PMF ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സമ്മേഷൻ P of x എന്താണെന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അത് 1 ആണെന്ന് കിട്ടണം. യെസ്, അത് 1 ആണെന്ന് കിട്ടും. കാര്യം ഇവിടെ ഈ 6 ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, അത് പുറത്തെടുക്കുക. പിന്നെ സമ്മേഷൻ ഓവർ 1 ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്, അത് 1 ബൈ 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ബൈ 2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ബൈ 3 സ്ക്വയർ എക്സെട്ര, ദാറ്റ് ഈസ് 6 പൈ സ്ക്വയർ പുറത്തെടുത്തു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സമ്മേഷൻ, ഇതൊരു അനാലിസിസിലുള്ള ഒരു വെൽ നോൺ റിസൾട്ടാണ്. ഈ സീരീസിൻ്റെ ഇതൊരു കൺവെർജിങ് സീരീസ് ആണെന്നും ഈ കൺവെർജിങ് സീരീസിൻ്റെ വാല്യൂ പൈ സ്ക്വയർ ബൈ 6 ആണെന്നും നമ്മൾ അനാലിസിസിൽ ഉള്ള ഒരു വെൽ നോൺ റിസൾട്ടാണത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ 6ഉം 6ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, പൈ സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, സോ ദിസ് സമ്മേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. Therefore, summation P of x equal to 1. So, this P of x is clearly a PMF. അത് നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു മാത്രം. ഓക്കെ, ദെൻ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് M of t if exist. അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ M of t എന്തായിരിക്കും? M of t എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേഷൻ ഓവർ എക്സ് e to the power of tx P of x by definition. That is 6 by pi square e to the power of tx divided by x square by substituting for P of x. ഇവിടെ നമുക്ക് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് അനാലിസിസിന് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സീരീസ് കൺവെർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വെൽ നോൺ ടെസ്റ്റാണ് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ്. In real analysis, all of you might have studied this, how ratio test can be applied. And using the ratio test, you will see that this series is diverging series. ഓക്കെ, ഇനി അതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിത് ഡൈവർജിങ് സീരീസ് ആണെന്ന് ഏറെക്കുറെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകും. കാരണം ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് e to the power of tx ആണ്, എന്നാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ വെറും എക്സ് സ്ക്വയർ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ സ്ക്വയർ പുറത്തെടുത്താൽ ഈ ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻക്രീസസ് വെരി ഫാസ്റ്റ്ലി, എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഇൻക്രീസിങ് കമ്പയർഡ് ടു ദി ഡിനോമിനേറ്റർ എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സീരീസ് ഒരു ഡൈവർജിങ് സീരീസ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു ഡൈവർജിങ് സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ M of t എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. M of t എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് M of t ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓവർ എക്സ് മോഡുലസ് e to the power of tx ഇൻറ്റു പി എക്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ റേഞ്ചിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 2 3 4 ആ റേഞ്ചിൽ മോഡുലസ് e to the power of tx എന്ന് പറയുന്നതും e to the power of tx എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ M of t ഡൈവർജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടി. ഇവിടെ M of t ഡൈവർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരീസാണ്. അതുകൊണ്ട് മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല.
ഓക്കെ, മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത മറ്റു ഫങ്ഷൻസും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് വി വിൽ സീ ദാറ്റ് കോഷി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഷി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ PDF വി വിൽ ലേറ്റർ സീ ദാറ്റ് ദ PDF സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഷി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് f(x) ഈക്വൽ ടു 1/π ഇൻറ്റു 1/1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ദി ലിമിറ്റ് -∞ ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ആ കേസിലും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാവും അതിൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് x² എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, മൊമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷനും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. വഴിയെ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം റിസൾട്ടുകളൊക്കെ പരിചയപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കം MGF എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. നല്ല ഒരു ക്യാരക്ടറൈസിങ് ഫംഗ്ഷനാണ് MGF എങ്കിൽ പോലും ആ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തോളണമെന്നില്ല ചില കേസിൽ. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊരു റിസൾട്ട് അത് രണ്ടാമത്തെ റിമാർക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ആർത്തോഡർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആർത്തോഡർ റോ മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് R ടൈംസ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് MGFനെ R ടൈംസ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് Tക്ക് 0 കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ MGFൻ്റെ മാക്ലറൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഉപയോഗിച്ച് മൊമെൻറ്റ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാക്ലറൻ സീരീസ് MGFന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വളരെ കൃത്യമാണ്. വാട്ട് ഈസ് MTX ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് e⁻TX എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് e⁻TXൻ്റെ മാക്ലറൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, for example, you see this quantity e⁻y is also always 1 plus y square by 2 factorial plus y cube by 3 factorial plus etc. Okay, so using this Maclaurin series expansion you can write this is equal to expectation of 1 plus y ക്ക് പകരം tx, അപ്പോൾ 1 plus tx by 1 factorial plus tx square by 2 factorial plus tx cube by 3 factorial etc. Okay, then you extend this expectation into each and every term within the curly bracket so that you will get the first term. Expectation of 1 is 1 plus t by 1 factorial is a real constant, so you can take t by 1 factorial into expectation of x plus t square by 2 factorial into expectation of x square plus etc. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് MTXൻ്റെ മാക്ലറൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ t/1 ഫാക്ടോറിയലിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് എടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാക്ലറൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ്റെ t² by 2 ഫാക്ടോറിയലിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ ജനറൽ യു സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 plus t/1 ഫാക്ടോറിയൽ mu1 dash t² by 2 factorial mu2 dash etc. t to the power of r factorial divided by into mu r dash. So this is very clear that mu r dash is the coefficient of t to the power of r by r factorial in the Maclaurin series expansion of M of t. Okay, and I have given some examples in this direction. You see, suppose the MGF is e to the power of t square by 2. Okay, so M of t is, you can expand this using Maclaurin series expansion. You can see M of t equal to 1 plus this, and you can make some manipulation, and finally you will see that this can be written as 1 plus t square by 2 factorial plus 3 into 1 into t to the power of 4 by 4 factorial plus 5 into 3 into 1 into t to the power of 6 by 6 factorial etc. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എക്സ്പാൻഷനിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും, t to the power of 3 by 3 ഫാക്ടോറിയലോ അല്ലെങ്കിൽ t by 1 ഫാക്ടോറിയലോ അല്ലെങ്കിൽ t to the power of 5 by 5 ഫാക്ടോറിയലോ ഒന്നും ഇതിലില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡ് ഓർഡർ മൊമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ 0 ആയിരിക്കും. ഈവൻ ഓർഡർ മൊമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. സെക്കൻഡ് റോ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. ഫോർത്ത് ഓർഡർ റോ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 into 1 ആയിരിക്കും. സിക്സ്ത് ഓർഡർ റോ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 into 3 into 1 ആയിരിക്കും.
അപ്പോൾ അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ 2rth ഓർഡർ റോ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് t to the power 2r by 2r factorial, which is equal to 2r factorial divided by 2 to the power of r factorial. Okay, and all row moments of order 1, 3, 5, etc. will be equal to 0. Okay, and similarly I have added another example. This is very direct. I have given the PDF. Then using PDF you can find MGF. MGF is equal to this 1 minus beta t to the power of minus 1. You go through the proof of this result. It is very direct, so I am just skipping. And the moments can be determined as the coefficient of t to the power of r by r factorial in the Maclaurin series expansion of 1 minus beta t to the power of minus 1. Okay, what is the Maclaurin series expansion of 1 minus bt to the power of minus 1? It is well known that 1 plus beta t square by 1 plus beta t whole square plus beta t whole to the power of r, etc. So that you can find the moments of this rth order row moment of the distribution, which is equal to mu r dash equal to beta to the power of r. Okay, and using this you can find the mean, variance, etc., where mean is equal to beta and variance is equal to beta square. All the proof of this result is given in my class notes, and you may please refer to that notes. Okay, these are the things which we would like to discuss now. And in the next session, next class, I will give you what is meant by the characteristic function, which is an alternative characterization function to the moment generating function. Okay, thank you.